Acho que é bom, um pouco só. Um pouquinho até a metade? Talvez sim, talvez sim. Bom dia. Eu fico muito feliz de ver os meus amigos aqui. A maior parte eu conheço, e é uma alegria realmente estar com vocês novamente. Falando um pouco da STEELCON, é a nossa segunda edição, o nosso segundo evento. A Leeco Trading é a organizadora do evento, junto também com parceiros da China. E o objetivo da STEELCON é... Recording in progress. Interessante isso. E o objetivo da STEELCON é justamente de falar um pouco das tendências de mercado, principalmente China, porque China é o maior produtor de aço do mundo. Nós estamos falando de mais ou menos 1 bilhão de toneladas que a China produz de aço. Então, realmente, é um player importante, um dos maiores players do mundo. Tem a produção de mais da metade do aço. E para nós é importante, como importadores, saber o que está acontecendo no mercado. Eu queria, inclusive, até falar um pouco da Leeco. Nós somos um dos maiores exportadores de aço para a América Latina. A gente tem exportado volumes grandes de aço e também de químicos, basicamente a parte de resinas, a parte de fertilizantes. O grupo tem 140 anos e tem 3.000 funcionários. Então, é um dos maiores grupos de distribuição dos Estados Unidos, e nós estamos exportando para o mercado latino-americano há mais de 10 anos. Um outro ponto que eu queria destacar é que a gente tem observado o mercado. Eu estou no mercado de aço há mais de 27 anos, então já passei por vários grupos, como LG, Samsung, Hyundai, agora a Leeco. Participei de projetos de instalação de siderúrgica junto com os russos há mais de 25 anos atrás. Então, eu gostaria de falar um pouco também sobre as mudanças no mercado. Anos atrás, 25, 30 anos, a gente sempre teve as usinas locais, como Usiminas, CSN, Arcelor, Gerdau, etc., que sempre produziram aço, sempre comandaram o setor de aço aqui no Brasil. Naquela época, 25, 27, 30 anos, o aço importado era insignificante. Você não tinha grandes grupos importando. Estava começando, eu estava começando também. Eu lembro que, eu recordo que era tão difícil você convencer alguém a importar aço naquela época, porque todo mundo ficava com o pé atrás. Você falava aço importado, eles tinham medo. Hoje, o aço importado já está no dia a dia. Mas o interessante é que, naquela época, você tinha o aço nacional liderando e o aço importado começando. Depois que passou todo esse período de 20 e poucos anos, você tem o nacional e você tem o importado. Detalhe, o importado também está liderando o mercado hoje, ou seja, em 20 e poucos anos, o importado conquistou o espaço, está liderando também o mercado no setor dele de importado. Hoje, a gente tem mais ou menos 10 grandes importadores que, sozinho, esses 10 grandes consomem mais ou menos, talvez, 50% ou 70% das importações de aço no Brasil. Então, é um volume muito grande. Nós estamos falando que, ano passado, o Brasil importou 5 milhões de toneladas de aço. É um volume gigantesco. Não tem como ficar longe dessa informação, não tem como ficar longe da China. A China é um player não só no aço, como é um player em tudo. A China é a maior indústria de tudo no mundo. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Não podemos combater China. É um erro. A China você tem que se aliar com a China, você não tem que combater a China. Então, é um player que você tem que estar muito próximo e fazer parcerias com ele. Eu, nesses anos todos no comércio exterior, eu já fiz muitas parcerias. Eu comecei a fazer muito com a Rússia, tive várias vezes com o presidente da Rússia, com Putin, tive com presidentes brasileiros, sempre no intuito de aproximar, de criar pontes e não de afastar. E agora, com China, nesses 20 e poucos anos, o objetivo meu é o mesmo, é trazer China para o Brasil. E é isso que nós estamos propondo com o evento da STEELCON. Falando um pouco agora do mercado brasileiro,
o que também é importante observar é que pouca gente olha isso. Qual é o consumo per capita hoje de aço no Brasil? Se você reparar, é 100, 111 quilos por ano. É um consumo extremamente baixo. Se você pegar anos atrás, a Argentina tinha um consumo per capita maior que o do Brasil. Como que uma indústria pode crescer se não tem uma matéria-prima básica, que é o aço? Então, a gente precisa fomentar a importação, a gente precisa fomentar parcerias, porque é a única forma que o Brasil tem de ser um grande exportador. Na época que eu trabalhava na Hyundai, por exemplo, eu tenho um case muito interessante. Eu recordo que as montadoras, na época, falaram assim, olha, está chegando muito carro importado, está prejudicando o nosso mercado, a gente precisa aumentar o IPI. Aí eles foram até o governo, bateram na porta do governo e falaram assim, olha, tem que aumentar o IPI, está prejudicando o nosso mercado. O governo aumentou. Estou falando coisa de, talvez, 15 anos, eu não me recordo bem, 15, 16 anos atrás. Depois de 15, 16 anos, o que aconteceu com os importados? Cresceram. E o que aconteceu com os carros nacionais, com as montadoras? Algumas fecharam. Ajudou? Foi bom? Então, a gente tem que refletir um pouco em algumas políticas. O Brasil usa o aumento do imposto de importação como política industrial. É o único país do mundo que usa aumento de imposto como política de indústria. Então, a gente tem que sair um pouco fora desse círculo vicioso e começar a enxergar esses países que hoje são grandes produtores, grandes exportadores, como parceiros, e não como concorrentes, porque eles não são. E outra, brigar com a China não é muito bom também. A China é um império, a gente tem que se unir esses grandes. E falando também do mercado, eu viajei durante 3 dias com um amigo meu que está aqui, nesse momento, a gente visitou aí num raio aí de 200, 300 quilômetros aí, durante 3 dias. E eu pude ver como você tem mercado no Brasil. A gente visitou pequenos, médios distribuidores, fabricantes de calhas, fabricantes de telha. Então, é um mercado gigante que nós temos no interior e no Brasil, no interior do Brasil. Só que, por outro lado, a qualidade do material que eu vi não me agradou muito, não, principalmente do revestido. Então, é importante a gente pensar também nisso, importar aço de qualidade, importar aços revestidos de qualidade. A gente precisa focar na qualidade. Não adianta a gente importar um aço revestido que esse aço vai durar numa telha 2 anos, 3 anos. Não adianta a gente importar um aço que você vai fazer uma calha, que em 1 ano a calha se destrói. Nós precisamos ter qualidade, precisamos pensar em qualidade. O Brasil é conhecido na China como um país que importa baixa qualidade. O Chris, por exemplo, que é um exportador de aço para a América Latina, ele comentou comigo, olha, o Brasil tem a fama de ser um país que importa qualidade baixa. Então, a gente precisa mudar isso, precisamos importar aços melhores. E por quê? Porque se você importa aço de baixa qualidade, você está ganhando, realmente, num primeiro momento. Mas depois, o processo vem. A empresa que comprou aquele aço de baixa qualidade começa a perceber que o metal roofing, a telha de aço, a calha, está esburacada. O que vai acontecer? Processo, devolução, custo. Vale a pena isso? Eu acho que não. Eu acho que você ganhou no momento, no primeiro momento, mas vai perder depois no outro. Então, por isso que eu faço essa observação da qualidade. A gente precisa trabalhar na qualidade. Não adianta, você paga um preço um pouco mais alto, mas você vai ter um aço de qualidade. E é isso que a gente precisa trabalhar hoje, no Brasil. O nosso evento da STEELCON visa isso, divulgar qualidade, divulgar, por exemplo, as tendências de mercado, para que a gente saiba o que está acontecendo no mercado internacional, porque, às vezes, tem muita narrativa. Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. Será que o preço vai aumentar? Será que o preço vai cair? Né? A gente tem agora 4 palestrantes brilhantes que vão trazer informações para nós hoje, e eu vou fazer a apresentação do primeiro, que é o Chris, que é da usina Lianshin. A usina Lianshin é uma usina de revestidos, é um dos maiores exportadores de revestido para o Brasil e para a América Latina. Então, ele vai falar um pouco sobre o mercado, tendência, qual a posição do Brasil no cenário internacional para a China em relação ao aço.
Então, ele vai trazer muitas informações nesse sentido. O Jason é o vice-presidente da Leeco, ele vai trazer informações sobre eleições nos Estados Unidos. Qual é o impacto, por exemplo, se o Trump ganha as eleições para nós aqui no Brasil? Então, são informações que, para quem está no comércio exterior, para quem precisa decidir, é importante para a gente, daí, partir para uma importação baseada em fatos concretos. E nós temos meus dois amigos do Fast Market, que têm feito um trabalho maravilhoso de informação de mercado, de pesquisa, que é o Renato e a Gabriela, que vão falar um pouco do Green Steel, da parte de sustentabilidade, que é outro ponto que também está batendo na nossa porta. Porque, por exemplo, se você hoje olha as multinacionais que estão no Brasil, elas vão trazer esse aço verde. E elas vão impor para quem quiser vender para elas esse aço verde. Isso é uma tendência. É claro que no Brasil a coisa vai demorar, a coisa não vai ser rápida. É normal. Mas os Estados Unidos, por exemplo, também está atrás disso. Quem está na frente é a Europa. A Europa está bem na frente dos Estados Unidos. Estados Unidos está ali, no segundo lugar, e o Brasil ainda não está aparecendo, mas vai aparecer. Então, a gente precisa também começar a pensar nas tendências futuras. Tá? Esse é o objetivo. E esse evento nosso de hoje, nós pretendemos fazer a cada 2 anos, para que a gente possa trazer mais informações, fazer esse network com todos aqui, e, principalmente, nós queremos chamar novos importadores, novos distribuidores. O Brasil precisa de mais gente importando, precisa não só de distribuidor, como precisa, por exemplo, de fabricantes, fabricante de máquina, fabricante de trator, linha amarela, linha branca. O pessoal precisa acordar para a importação, porque a importação está aí para deixar você competitivo, não para criar problema. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu, depois do evento, quem quiser, eu estou à disposição para a gente conversar. Eu gostaria que vocês também, no caso dos palestrantes, aqui a gente poderia fazer o seguinte. O Chris, quando ele terminar a palestra dele, como ele está falando da China, ele está num fuso horário complicado. Então, ele terminando, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, porque depois ele vai ter que dormir. Aí nós temos o Jason, que depois também, após a apresentação dele, fiquem à vontade também para fazer perguntas, e o Renato e a Gabriela. Então, eu acho que essa dinâmica seria legal para nós, porque aí a gente já resolve alguma dúvida, alguma pergunta. Chris, I finish my speech. Now is with you. Tem som ali para ele? I think you needed to turn on your microphone. O tradutor é só pegar lá o fone? Só pegar, pode ir lá pegar. Chris, we cannot hear you. Is it okay now? Now is okay. Okay, okay. Hi, Bongjie. Our distinguished guests and our good friends in Brazil, thank you very much for your time to stay with us again. And it is my great honor to have the chance to as a speaker. I do hope the conference organized by Leeco would be as a communication platform I do hope we can bring some useful information to you or create some new ideas to your business. My report includes 5 parts. For the first one, it is about happened in last year, what China exported and what Brazil imported from China. And the second part, it is about China steel mills traders' profit margin. For the third part, it is about the market analysis framework, which is popular in China for some
securities companies or some trading companies. It is the motivation valuation model. For the fourth part, it is about new steel trade mode in China. And the last part about shipping market. As I should finish my report within 30 minutes, so in some parts I might have to skip quickly. In case you have further interest, we can talk further later, or you can get the PPT from Antonio. For the first part, let's say in the last year, China just exported, steel exporting reaches 19.27 million tons, which is increased by 36%. We can say it increased a lot. For the first reason, we know for the international steel trade, the most important is the local demand. Also, the price difference between local market and overseas. In the last year, we know due to the high inflation in most economic countries, that high price of energy, gas price is high, and also high price of electricity. Especially in some countries, there are main electrical furnace, like in Turkey. So it made the China price became much competitive again. For the second reason, due to the pandemic in the past 3 years, we know during 2020 to 2022, in 2023, many construction projects just reopened, so the demand increased a lot. For the third reason, it is that like in Turkey, their own production, their own capacity production exported to Europe, but they imported a lot from China because China's steel products was blocked by Europe. And for the exporting shares, the proportion of China exporting, which is still under 5% to 10% comparing with China total capacity. And we can have a look at the main destination of China steel exports. For the first one is Vietnam, over 9 million tons. The second, Korea, the third, Thailand. Especially we can have a look about which country increased a lot. Like in Vietnam, increased about 72%. For Turkey, 68, UAE 88, and Saudi Arabia almost 50% increase, and India and also Brazil 81%. Especially we can say those destinations are related to Belt and Road Initiative places. I just give a short introduction about the BRI, which was launched by China government in 2013. For One Belt, it is announced the land about historical overland Silk Road economic belt, in short, One Belt. For One Road, it is announced the sea. For the main products China exported in last year, we can see for the first one is hot rolled coils, HRC. The second is coated, GI and GL. For the third, non-products, bars and railroads. And the fourth, PEPs. Also like plates, then cold rolled steel and painted. That for flat products at over 60%. For Brazil imported from China, we can see the Brazil imported about 2.8 million tons in last year. The first one is coated galvanized steel and galloon. The second is cold rolled coils. The third, hot rolled coils, and then railroad, painted, and bars. It's just a quick overview. For the second part about China steel mills living conditions, hereby I take 4 typical mills: ball steel, Angang, Bengang, bottle, and also take an average level. We can see China mills, China manufacturing mills
status is much worse than the average level. Average is around 6%, but for most of the mills, especially in the last 2 years, for Baogang, because its excellent cost control and high value added products, their profit is in a better position. But for Bengang and Angang, they were in a loss last year. For the trading companies' profit margin, I take the top 4 companies into just as a presentation. We can see those information are from their financial statements because all those 4 companies are listed company in China local market. So we can see their net profit margin is just around 0.6%. Actually, for the free market, the competition is a good thing. The competition would make super profit disappeared. And for the mills offer, let's have a look about the manufacturing cost of steel. I mean the construction. 67% is about raw material, and then energy price, and then about labor costs including salary, sales cost, overall cost, and financial expense. So and the fourth one is depreciation of production lines or equipment. So actually it is common, we can say it may be true or reasonable. The price of finished product would already reflect the quality. But of course, for excellent suppliers, they should try to keep the balance between the quality and the price, though it is a little hard. Hereby, I just take some example, some visible look about different behaviors or quality. It's about different production lines. And by this one, it is about painting the steel. The left one, a good performance of white color, but the red one, it is also white color, but we can see it's just a simple color. The color is very, very, very thin. And for the blue one, a red one. Also, we can see aluminum zinc. The left one is excellent, is true aluminum zinc. The red one, yeah, it's difficult to see the composition. And for the spangle, regular and simple, and comparing with simple behavior. Also for the packing, indifferent. And if we take time into consideration, especially for PPGL, we can have the time will tell us the difference. Also, if we take some technological equipment, we will see different as well, much obvious. Yeah, it's about corrosion, anti-corrosion. Yeah, this is with coating sealed technology. Yeah, this is also high performance of PPGL. It's by another kind of technology. Also, we can see for steel products for construction, it is not a very high technology. Actually, the technology is matured. In China, you can meet the very low quality, but also we can get very high performance quality products. Also, this is a story happened in June this year. China trader ZMI, the son company of Zhongda Group, they were cheated by a case. They bought 2,000 tons of copper from Russia. We know the unit price for copper around 10,000
dollars per ton. So total amount around $20 million. The payment is by LC. ZMI just released the payment by the presented documents, but after 1 month or 2 months, there is no cargoes arriving. It means the original bill of lading is a fake one. And for the third part about the market analysis framework, we can have a look about the logic process. I mean, maybe we can have a look about the purpose we want to do, because we have to make a decision. Shall we buy none, or how many quantity we should buy? Then we know it's important to predict about the future market. I mean, the price tendency, and how to forecast the price tendency. In normal economics theory, the relationship, the balance of demand and supply would determine the price. So then how to know the supply and demand relationship? So it's important to get a fundamental information, I mean fundamental analysis from the supply side. We know from the supply side is mainly to capacity level, to social inventory level, which are a kind of industrial cycle. From the demand side, we know steel industry is highly related to macroeconomic cycle, which is it is related to demand side. And normally in a short period, the price tendency would highly related to financial market, to the monetary policies, to liquidity or credit market, and also hot money in the market. In China, the most popular model is a motivation valuation model. For motivation, normally includes fundamental motivation, supply demand balance, social inventory level, and macro motivation includes geopolitics, monetary policies, macro cycle, or some breaking news. And for the valuation part, it includes 2 parts. For the absolute valuation, it is mainly about mill's profit margin. In case the profit margin is higher than usual, it means the mills would expand the production, so the price might be declined. And for the relative valuation, it includes the futures, the basis spread between futures and spot products. They would come to a reasonable level. For the variety difference, like price difference between hot rolled coil and bars. Also for regional difference, I guess in Brazil is similar. In China, normally in northern China, the steel price is the cheapest. In eastern is higher. In the southern and western, the price is the most expensive. In this model, in case the situation in high motivation and valuation, you know it is a good chance to buy, to establish inventory. In case in the opposite side, it is better to reduce the inventory. Of course, by the quantitative logic judgment, with better to support with quantitative data support. Hereby, I take an example about quantitative data support. It is supply. Oh, sorry.
it is supply demand balance sheet. The main points concerned about the date period, the weekly output, the mill's inventory, the social inventory. From the demand side, it is about consumption change on week, consumption change on year. Although it is really difficult to collect those data. Actually, it is also difficult to get an accurate one, but it is still better to just make a decision by patting the brain. And in this page, I listed some important composition of supply sides and demand sides. For supply sides, we can check about blast furnace and electronics capacity utilization rate, and about importing material level, also the social inventory level. From the demand composition, it is mainly about the application industry, like in real estate market, infrastructure, and industrial manufacturing. Also, there are some good indicators to indicate macroeconomic tendency, like GDP growth, TSF, PMI, PPI, CPI, also monetary liquidity. And we can have a look about happened in the past 2 years, past 4 years. We know during 2020, as in January, the COVID-19 happened in China, so the demand just disappeared from the market. That the price declined quickly. But China was back to normal in March. And in March, the virus, the COVID-19 just spread to the world. Many overseas, many countries stopped the production, but steel products as a kind of raw material. Sorry, this price is for HRC FOB China. So actually, as a raw material, there is still with demand, but the supply chain was broken. That's why it means the driven factor. The balance of demand and the supply, the short supply make the price sold and increased a lot. And then when the supply and demand just struggled, the price tendency declined slowly, and came to in a reasonable level. We can have a detailed look. We know China dropped zero case policy in end of 2022. Then the market just recovered, just reflected and increased quickly. But after the Spring Festival, in the March of 2023, there was no significant recovery in economy. There was no revenge consumption. Also, the real estate sales dropped 30 to 40%. It means the demand